Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Your Highnesses, Your Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, my name is Bassam Al-Ghadhi from Saudi Arabia's Ministry of Culture, and I'm fortunate to be your host this evening. Under the patronage of His Highness Prince Badr bin Abdullah bin Farhan Al Saud, Saudi Arabia's Minister of Culture, it's my great honor to welcome you to this gathering at which the design and identity of Saudi Arabia's pavilion will be unveiled. And we will be treated to an evening of cultural celebration. Now, it's my great privilege to welcome onto the stage Uthman Al-Mazyad, Commercial General of Saudi Arabia's pavilion at Expo 2025 Osaka. Mr. Uthman. بسم الله أصحاب السمو أصحاب المعالي والسعادة السيدات والسادة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ご出席の皆様こんばんは最初に大阪の皆様に一言お祝いを申し上げます阪神タイガース38年ぶりの日本一おめでとうございますやはりタイガースが強いと大阪の街は本当に盛り上がりますね。大阪・関西万博の成功に向けて大きな力をいただいたように感じます。ありがとうございます。改めましてご出席の皆様、本日はお忙しい中、2025年大阪・関西万博サウジアラビア間のお披露目会にお集まりいただき、大変光栄に存じます。誠にありがとうございます。サウジアラビアと日本の友好関係にとって、今日は非常に大切な日です。それを説明するために、私自身についてお話しすることをよろしくください。サウジアラビアは1927年から数多くの国に国費留学生を派遣してきました。現在も2世モスク守護者奨学金と呼ばれる制度のもと、サウジアラビアにとって最も大切な資源である人に投資しています。これまで数多くの国費留学生が留学先で異文化に触れ、学問を身につけ、サウジアラビアの発展に大きく貢献しています。明治維新の岩倉使節団、世界にですね、日本の扉を開いたように、サウジアラビアの留学生がサウジアラビアとの世界との架け橋になっております。すでにお気づきの方が多いかもしれませんが、実はこの私もその一人です。2007年に第1期生として来日しました。日本の大学院で学び、現在東海大学で日本の若者にですね、江戸時代から続く日本の持続型経営を教えながら、サウジアラビアと日本の友好を育む活動に取り組んでいます。私もサウジアラビアと日本の架け橋になっているのです。この万博への参加がサウジアラビアと日本とのさらなる友好関係を強化する出発点になることを私は信じています。サウジアラビア間で皆様をおもてなしできること、サウジアラビアの過去、現在、そして未来を五感で体験していただくことを心待ちにしております。皆様、こんばんは。どうか存分にお楽しみください。ご清聴ありがとうございました。Now, it's my great pleasure to share with you a short message from Japan's ambassador to Saudi Arabia, reaffirming the strong ties that bind our two great nations.
皆さんこんばんは。私はサウジアラビアで日本国大使を務めております岩井文夫と申します。私は今サウジアラビアの首都リヤド郊外でございます、デルイヤという町に来ております。デルイヤはサウド王家発祥の地でございまして、この場所から、いわば由緒のある場所から大阪・関西万博の会議に際してこのメッセージを寄せる機会、これを非常に光栄に存じております。さて、サウジアラビアにおいては2016年にビジョン2030という国家開発計画が打ち上げられました。その目標を達成するためにムハンマド・サウジアラビア皇太子の強力な指導の下でさまざまな社会経済改革が急速に進んでおります。そのスピード感、ダイナミックさ、まさに目を見張るばかりです。そしてこの改革を進めている人たちは、特に若い人たち、その目がですね、大変輝いており、それはこの国の将来を作る気概にあふれているものだというふうに感じております。私はサウジアラビアに大使として赴任してから2年9ヶ月が経ちました。この間、幸いなことにサウジアラビア国内の13の州全てを訪問する機会に恵まれました。サウジアラビアは砂漠の国ではありません。3000メーター級の山、透明度の高い海、そしてもちろん砂漠、そういった地域ごとに異なる雄大な自然ございます。それに伴って歴史文化遺産もたくさんございます。サウジ人流のおもてなし、ホスピタリティをですね、そうした訪問を通じて、そして、感じることができ、またサウジアラビアの自然、文化の多様性、これも体感することができました。サウジアラビアではもちろん日本と異なる文化があります。しかしながら年長者を敬うとか家族を大切にするといったそういう価値観、これは共通でございます。日本と非常に近い、その親近感を感じた次第でございました。サウジアラビア政府は観光振興をトップアジェンダにしております。2019年の観光ビザ発給を皮切りに急速にその開発が進められております。本年8月には日本の旅行会社によるサウジアラビアへの観光ツアー、これが観光庁の長官賞を受賞すると発展が目覚ましくもあります。一方で我が国は本年3月以降、サウジアラビア給油者を対象に観光を目的とする短期査証、この手続きがオンライン化されました。結果として査証申請数著しく増加しているところでございます。こうした流れの中で2025年大阪・関西万博が開かれます。きっと多くのサウジアラビアの人たちが日本を訪れることになるでしょうし、また2025年は外交関係樹立70周年の節目の年でもあります。日本の方がサウジアラビアにさらにたくさんいらっしゃることも私大使として期待しております。そのような相互交流が日本とサウジアラビアの相互理解の深化を促すと確信しております。2025年に向けて両国の関係の一層の盛り上げに力を尽くしてまいりたいと存じます。ありがとうございます。Your Highnesses, Your Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, it's now my honor to welcome onto the stage His Excellency Hamid Faiz, the Vice Minister of Saudi Arabia's Ministry of Culture. He's going to talk about Saudi Arabia, the path our country is on, and what our journey means for the world. Your Excellency, please. Your Highnesses, Your Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen.
It's a pleasure to be here in Japan, and particularly to be here in Osaka, one of the great cities of the Far East and indeed of the world. Saudi Arabia is excited to participate in Expo 2025 Osaka because we recognize that as a nation to which again and again the world looks for inspiration and leadership, Japan is and will be the perfect host. Before I talk about Saudi Arabia's pavilion at Expo 2025, I want to use this opportunity to say a few words about the kingdom and to tell those of you who might not be familiar with Saudi Arabia a little about our past, about what's important to us, and also about the massive and exciting change that is taking place in Saudi Arabia today. After all, these will be the themes that will be brought to life in our pavilion. The history of our land stretches back thousands of years, a cradle of ancient civilizations. From the Nabateans of Al-Ula to the modern Saudi Arabia, our country has long been a crossroad of humanity. We are home to the two holiest sites of Islam, and we take great pride in our role as caretakers of these two sacred places. Over the centuries, our history has been shaped by the interplay of tribal dynasties, and today we are a thriving nation that is deeply grounded in our rich heritage. We are also a vast nation, spanning more than 2 million square kilometers. We are blessed with a diverse range of magnificent natural landscapes, from the golden deserts of Ar-Rub' al-Khali to the rugged mountains of Asir and the untouched beauty of pristine Red Sea coastline. We are also home to 7 UNESCO World Heritage Sites. But what truly defines Saudi Arabia, as what defines Japan, is a rich and vibrant culture, which is a reflection of our respective histories, heritage, and traditions. Fundamental to our culture is hospitality, and the tradition of Arabian hospitality holds a special place in our hearts, a hospitality that is also found here in Japan. Visitors to our kingdom can be sure of the warmest welcomes and of being treated with unfailing respect and generosity. Indeed, as Saudi Arabia modernizes and transforms, our increasingly diversified economy is empowering our people and creating new opportunities for everyone. Vision 2030 was launched in 2016, a societal and economical change that shares similar ambitions to those outlined in Japan's Society 5.0. And already the fruits of Saudi Arabia's transformation are becoming clear. Today, the Ministry of Culture, created just 5 years ago, proactively supports more than 250 museums, more than 8,000 important heritage sites, close to 200 art galleries, about 150 theaters, and many more. By the year 2030, creative industries will be contributing to over 3% of our GDP and create hundreds of thousands of jobs. And we are well on our way to achieving this. Last year, the kingdom was the fastest growing G20 economy, and we are on track to being one of the world's 15th largest economies by 2030. In 2016, in line with our transformation, the Saudi Japan Vision 2030 was launched to facilitate policy alignment, increase trade volumes, and foster deeper bilateral ties. To date, it has led to more than 80 initiatives. Only this summer, in fact, Saudi Arabia and Japan committed to strengthening existing trade links with the signing of 26 economic agreements, encompassing healthcare, clean energy, mining, and digital innovation. Today, I am delighted to be able to share with you our ambitious designs, as well as the logo that we have created for Saudi Arabia's pavilion at Expo 2025. A pavilion that aligns with the Expo theme of Design Future Society for Our Lives, designed by Foster & Partners, the internationally recognized architecture firm based in London. A structure which will be built to the very highest international standards. Now, I am pleased to leave you with a short video revealing the logo that we have created for Expo 2025 Osaka.
which has been specially designed to give a real sense of the dynamism and vibrancy that characterizes the relationship enjoyed by Saudi Arabia and Japan. Thank you, ladies and gentlemen, for joining us this evening. I look forward very much to welcome you all to the Saudi Arabian Pavilion at Expo 2025 Osaka, and then, maybe then, 5 years later, hopefully, hosting you in Saudi Arabia itself, sharing more of my country with you for Expo 2030. Thank you so much. أنا عساف القرني، قادني الشغف لعالم التصميم، فقد بدأت في هذا المجال منذ أكثر من 20 عاماً. مررت فيها بالعديد من التجارب والتحديات التي جعلتني أملك الخبرات والمهارات اللازمة لمواكبة ما هو جديد ومعاصر في المجال. شاركت في العديد من المشاريع الوطنية وتصميم عدد من الشعارات. التقارب بين الحرف العربي والحرف الياباني من حيث التكوين والتركيب في أعماق تركيبها وانحناءاتها وزواياها ومحارفها. من الوهلة الأولى لرؤيتي لشكل وتصميم المبنى خطر في بالي رسم الحروف اليابانية، لأنها ترسم بشكل مقطع ومفصل. أوصلني هذا لفكرة: لماذا لا أجرب بأن أكتب كلمة مناسبة تعبر عن السعودية قريبة من شكل المبنى؟ وبعد التجربة ورؤيتي لكلمة سعودي باللغة اليابانية، كان الشكل مناسب لجزء معين في خريطة المملكة، وهذا ما أوصلني لفكرة بأن أكمل الخريطة بالحروف العربية برسم مكسر يشبه الكتابة اليابانية وتصميم الجناح. فعلا الحمد لله أشعر بالفخر والاعتزاز، وفعلا كانت فرصة استثنائية أشكر عليها وزارة الثقافة التي دائما ما تتيح لنا مثل هذه الفرص والمشاركة في المشاريع الوطنية. ولم أتوقع بأن يتم اختياري ضمن أفضل الشعارات، خصوصا بأن العديد من المشاركين هم نخبة من المصممين والمصممات أصحاب الخبرات في المملكة والمجال. What a wonderful performance.
It's now my great pleasure to introduce Dr. Sumaya Sleiman, the CEO of Saudi Arabia's Architecture and Design Commission, who's leading the design work stream for the Saudi Arabia's pavilion at Expo 2025 Osaka. Dr. Sumaya will talk us through the design journey and give us some insights into the inspiration and innovation that went into the process. Dr. Sumaya, please. Your Highness, Your Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, it's wonderful to be here. I'm delighted to have this opportunity to give you an overview of Saudi Arabia's pavilion at Expo 2025 Osaka. Saudi Arabia has a long history of World Expo exhibitions. Our first Expo was in Brussels in 1958. A review of the Saudi Arabia pavilion in the official guide published after the event said, "When you entered the pavilion, you saw that far from sleeping, lulled by the memory of a prodigious past, the Arab East was making its contribution to the building of modern civilization, the ultimate goal of which is the well-being of man, a decent life free from misery, ignorance, and disease." Clearly, these words were written in a different time, but the sentiment they articulate is doubly true today. The scale and pace of the transformation now taking place in Saudi Arabia is genuinely unprecedented. Yet the motivating impulses by which it is underpinned are not so far removed from those described in 1958. Vision 2030 is about enabling the people of Saudi Arabia to realize their full potential by harnessing their unique skills and authentic attributes, to achieve economic diversification and ensure the kingdom is recognized globally as a champion of progress in the fields of sustainability, innovation, politics, sport, and culture. It's also about using our past's immensely rich history and heritage as a springboard to a future and a civilization of our own imagining. As His Excellency mentioned, the sense of transformation and opportunity is everywhere you go in Saudi Arabia. It feels uplifting and optimistic. It feels like anything can be achieved. It feels like anything is possible. It's the same sense that we want visitors to our pavilion at Expo 2025 to experience for themselves in an authentic and inspiring way. Clearly, that's not a simple challenge. To achieve this, we invited the world's leading architects and designers to submit their proposals to articulate this aspiration in the pavilion's design. After carefully evaluating these proposals, we selected Foster & Partners, the internationally recognized architecture firm based in London, responsible for creating some of our time's most iconic architectural masterpieces. Our pavilion design has been inspired by the urban formation of the traditional cities, which anyone who has visited Saudi Arabia will recognize. These are places of rich heritage, meeting points, and exchange. For Expo 2025, they've been synthesized to create a journey of discovery that's ultimately about cultural exchange and sharing knowledge between visitors from all around the world and the people of Saudi Arabia. The pavilion's design highlights the many harmonies and shared attributes between the cultures of Saudi Arabia and Japan, and the idea is to establish impactful, meaningful connections by unifying the people of both nations, celebrating both similarities and differences to nurture this connection. We are already very proud of the Saudi Arabia Pavilion, not only for the work undertaken to ensure it will be delivered to the highest standards, but also for what it represents.
The pavilion will reflect the story of Saudi Arabia from the antiquity to today, ultimately to tomorrow, in a lasting legacy that will forever be part of our story. It will be a monument in the truest sense to one of humanity's most inspiring stories, a story that demonstrates that the many ways the human spirit can endure and overcome in order to thrive. In every sense, the pavilion will be memorable, authentic, and immersive. The pavilion will enable a journey of exploration through surprising landscapes, monumental masses, and delightful sensory experiences. Spatial experiences that will transport you to Saudi Arabia's towns and villages in a layered and unfolding journey through the narrow, meandering streets of the pavilion. Immersive engagement that will enable visitors to explore the multifaceted experience of Saudi culture, history, and hospitality. The pavilion opens to spaces of joy and performance at its heart, with a central courtyard that embodies a sense of calm during the day and provides excitement and entertainment during the evening. Thank you. The pavilion was designed to embody the values set forth by the King Salman Charter for Architecture and Urbanism, a charter through which the pavilion connects our historical narrative by acknowledging our rich and varied past. To create a building that is authentic, not just to Saudi Arabia, but also to its context in Osaka. A pavilion that is ultimately a celebration of human experiences, by using a human-centric design approach that makes it an enjoyable and livable place to be in. Adopting well-designed principles to enhance the health and well-being of its occupants. And finally, a building that is a prime example of sustainable design, demonstrating state-of-the-art technology and innovation. The building is designed to achieve the highest level of the Japanese Green Building Rating System and the net zero operational carbon target through the use of low-carbon materials, energy-saving technology, rainwater recycling, photovoltaic electricity, and a flexible design for efficient deconstruction and reassembly in the future. The Saudi Arabia Pavilion stands as a testament to who we are, who we aspire to be, and to powerfully embody Saudi Arabia's unwavering commitment to addressing climate change. I invite you to take a closer look at Saudi Arabia's home in Osaka. Thank you. وجبة العشاء في الأمسية هي أطباق سعودية مختارة من مختلف مناطق المملكة. هذا المنيو في قرصان، جريش، منتو، محلى، وبرضو من المشاريب الحارة حبق، اختيرت من مختلف مناطق المملكة وصنعت بأيادي سعودية.
كان يوما سعيدا في هذا الحفل. تناولت الأطعمة السعودية لأول مرة واستمتعت بتنوع نكهاتها، كذلك الفنون الغنائية المتنوعة ومعالم التراث البنياني. طبعا الاستكشاف من ناحية التجول في هذا الجناح متنوع، لأن بشكل مستمر يدخلون مساحات ويخرجون منها، وفي كل مرة في مفاجآت. طبعا التحدي الكبير أنه كيف ممكن نجسد المملكة في جناح، والمملكة متنوعة من ناحية التضاريس والثقافات في المناطق المختلفة، وكل هذا التنوع اللي احنا نشوفه كيف ممكن أن نظهره بشكل أنه يكون مناسب. لذلك عندنا في كل مكان منطقة تفاعلية، سواء من ناحية المحتوى اللي يعرض أو حتى تفاعل مع ممكن يكون فنانين أو حتى مثلا عازفين موسيقيين مثلا في منطقة محددة. ميزة التصميم من ناحية المحتوى المتنوع أنه متجدد، وطبعا هذا التجدد يمكن من أهم المناطق اللي نشوف في هذا التجدد في منطقة اللي هي الأساسية فناء في داخل هذا المبنى. أثناء النهار يكون مكان مريح وهادئ، ويكون فيه مثلا مياه ممكن الناس تتجمع حولها، لكن المساء يكون مكان للاحتفال بالفن والموسيقى اللي صنعت في هذا الجناح من خلال عرضها يعني في داخل الشاشات أو حتى اللي هي الجدران اللي بتعطينا هذا الإحساس. فتجربة جميلة متنوعة لأي زائر يجي بشكل مستمر، نتوقعها إن شاء الله في 2025. سعودي عربية大阪・関西万博に参加してくださることは私たちにとって大変な喜びです。で、大変光栄なことです。サウジアラビアのパビリオンはこれから皆さんにご覧いただ模型をですね、モデルをご覧いただくということですけども、きっと素晴らしい印象を与えるんじゃないかと思います。ものすごく期待をしています。サウジの料理は私にとってはですね、そんなにたくさん食べる機会はそんなになかったんですけども、新しい発見でした。素晴らしいと思います。きっとこれは大阪・関西万博の機会にもぜひ広めていってほしいと思います。新しいサウジアラビアのイメージが日本の国民に伝わっていくと思います。So thank you very much to the Saudi Arabia Pavilion at Expo 2025 for this stunning presentation and stunning pavilion revealing. It's an incredible design, and I'm really looking forward to experience this by myself, because I will move to the Expo here in Osaka for quite some time, and I'm really looking forward to experience the Saudi Arabia Pavilion at Expo 2025 Osaka. Thank you so much. It's a wonderful moment to come back and see what the design has progressed to. And what's wonderful is that very little has changed since the competition. So it already had those themes and that underlying principles, and they're all shown today reflected, but even more interesting. And I think it's a testament to the creativity of the team, but also the team at the Ministry of Culture who've managed this process so well. So a wonderful evening, absolutely wonderful evening. Food was very special, and I liked the way that it came in special. There were moments punctuating the food, the talks, the films, the logo, the understanding about the logo. So it was wonderful to get everybody together. I've come all the way from London for this. I liked the suite that we had, the dates.